Hello. 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 Can we start now? Sir, one second. Actually, now only we have forwarded to students. We can wait Okay. for 5 more minutes, sir. Sure. Sorry for Yes. Sure. delay. Good morning, sir. Students, kindly mute your video and audio. Whenever it is necessary, you can talk. Good morning, sir. Sir, we can start. I hope 30 students are there and Sriram, sir. Yes. Yeah. Good morning, Yes, sir, we students. can. Good morning, everyone. So, in the previous class, we had discussed about
accounting, read certain aspects of accounting. So college வந்து how different it is school, நம்ம how much we have to be equipped for college and further அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். The way in which we learn, how it should be different, how should we approach everything அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். So today in continuation of that we'll see a small topic, journal entries. So journal entries நம்ம ஸ்கூல்லயே படிச்சிருப்போம். So the way in which we approach this journal entries is little different in school, but how we are going to approach at a professional level is comparatively different. So we'll just see how it differs. This will give a wide perspective of how you should be approaching each accounting aspects, not only journal, it can be any other accounting aspects. So they எப்படி structurally approach பண்ணனுங்கிறது we will understand. Let me present my screen. Give me a minute. So sorry to interrupt once again, sir. General instruction. Students, please don't view your videos, Thank you. Thank you. Just a minute. So let's take a scenario. So most of you, though new to college, நீங்க ஸ்கூல்ல காமர்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க இல்லையா? So account is a subject there. So certain basic things in accounts you already know. For example, like golden rules, and for example, what is debit, credit, and then certain journal entries எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Yes, right? So let's build on it. Okay. So let's take a simple journal entry. Okay. Purchase of goods on cash. What would be the entry? Purchase to cash. Correct. Sale na cash to sales. So we know that. We know by markup. Okay, this is na is not debit. Is not credit. We know by either. Okay. So like it comes in minds automatically, right? So but how many times you would have actually checked like ஏன் இது டெபிட் பண்றோம், ஏன் இது கிரெடிட் பண்றோம், what is actually the process? So this is one entry, but accounting everything is double entry system, right? So journal இல்லாம accounts ஏ கிடையாது. There can be thousands of different types of journal entries which can come in. So on all those times, so we'll never know, right? So தெரிஞ்சது the purchase is an easy transaction, நம்ம immediately சொல்லிட்டோம் journal entry. But ஆனா in case of complex transactions, how do we go about it? How can we approach writing a journal entry அப்படிங்கிறது let's look at it. So first thing is in like நம்ம first classல பார்த்த மாதிரி any transactions will not come in account, only financial transaction will come in account. So step 1 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, step 1 you have to see whether the transaction is a financial or non-financial transaction. So there are 5 steps. So the journal entry போடுறதுல 5 steps இருக்கு. So we'll be staying step by step. Step 1, let me share my screen. So let me know if the screen is visible. Yes, sir. The screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So let's take a simple transaction of purchase. So goods right. Let's take for we can take furniture purchase. So what will be the entry? Furniture account. Yes, sir. So cash account. There are multiple steps going into it. So first step என்ன அப்படின்னு பார்க்கறோம்னா, whenever they say some entry, so you should not directly jump onto the entry. So you should analyze this 5 steps, only then you should come to the entry. Step 1 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you can probably write it. Step 1, identify if the transaction given is a financial transaction. First step என்ன பண்ணனும்னா, whether
the transaction given is a financial transaction அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். Why? We know that non-financial transaction cannot come into books. So non-financial அப்படின்னா so 5 ஸ்டெப் சொல்லிருந்தாலையா, ஸ்டெப் 1லயே அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம். So that's the reason why you have to go with steps. So first step, identify if the transaction given is a financial transaction. Okay. சரி, இப்போ financial transaction தெரிஞ்சிருச்சு. Okay. So furniture வாங்கியிருக்கோம்னா it's a financial because you have to pay. So no one gives you it free, right? So நீங்க காசு கொடுத்து தான் அது வாங்கணும். So it's a financial transaction. Identify. Next second step என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, second step, what is the perception? What is the perception? This sounds new, right? What is this? You should know whose perspective you are looking at. So எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துக்கு ரெண்டு perspective இருக்கும். Let's take the small example, rent. Okay. So உங்களுக்கு வந்து क्वेश्चनல கேக்குறாங்க rent 5000 அப்படினு கேக்குறாங்க. Okay. What will you know? So வெறும் rent 5000 அப்படினு தெரிஞ்சதுனா you will not know whose rent is that. ஒரு in case of landlord னா அத நீங்க இன்கம் அக்கவுண்ட் பண்ணனும். இதுவே tenant னா எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் பண்ணனும். எக்ஸாம்பிள் ஃபீஸ் பெய்ட் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸ்கூல் ஃபீஸ் பெய்ட். ஓகே, ஸ்கூல்னா வெறும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் பெய்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா யூ வில் நெவர் நோ வாட் இட் இஸ். லைக் வெறும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜி வச்சு யூ வில் நெவர் நோ வெதர் இட்ஸ் an expense or income. So you should see whose perspective you are accounting. So like our example, so வெறும் ரெண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை வச்சு நம்ம அக்கவுண்ட்ஸ் போட முடியாது. அது யாரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கும்? இப்போ நம்ம லேண்ட்லார்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கறோமா இல்ல டெனன்ட்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கறோமா? From whose perspective you are looking at, that you have to fix it. ஏனா இன்கமா எக்ஸ்பென்ஸா அப்படிங்கிறது அதை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபர்னிச்சர் வாங்கினது இருக்கு இல்லையா, வெறும் ஃபர்னிச்சர் 5000 கொடுத்தா ஏதாச்சும் புரியுமா? புரியாது. இந்த ஃபர்னிச்சர்ல whether you are accounting as a shopkeeper or you are accounting for customer, அது உங்களுக்கு தெரியணும். So go with this structured approach. First step, whether to see it's a financial transaction. Second step, you should see what is the perception of the accounting entry. Third step, okay, so நம்ம perception தெரிஞ்சிருச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபர்னிச்சர் டு கேஷ்கே வருவோம். ஸோ வந்து ஐ எம் நாட் அ ஷாப்கீப்பர் கிடையாது, நான் வந்து கஸ்டமர். எனக்கு பர்செப்ஷன் தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்கேன், நான் கஸ்டமர். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா, எந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸை நீங்க எடுப்பீங்கன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். யூ நோ ரைட், அக்கௌண்டிங் இஸ் அ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம். யூ வில் நெவர் ஹேவ் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி வித் ஒன்லி டெபிட் ஆர் ஒன்லி கிரெடிட். எப்பவுமே எல்லாத்துலயும் டெபிட் கிரெடிட் ரெண்டுமே எடுக்கணும், ரைட்? ஸோ யூ ஷுட் அட்லீஸ்ட் ஹேவ் 2 அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ எனி ஜர்னல் என்ட்ரி நீங்க எடுத்துருக்கீங்க, ஸோ யூ ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ்ல எந்த ஜர்னல் என்ட்ரியா இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் 2 அக்கௌண்ட்ஸ் இம்பாக்ட் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ எந்த 2 அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணணும். நீங்க டெபிட்டா கிரெடிட்டான்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் டு இஸ் யூ ஷுட் டிட்டர்மைன் த which 2 அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப் 3. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஃபினான்ஷியலான்னு பார்த்தோம். செகண்ட் ஸ்டெப்ல யாரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கறோங்கிறது பார்த்தோம். தேர்ட் ஸ்டெப்ல we will see whether what are the 2 accounts should be involved. So right, identify the 2 heads of accounts involved. எந்த ரெண்டு அக்கவுண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ல தான் you should go for the subsequent understanding. So first financial perception, next which 2 accounts you have to determine. Next step 4. Step 4 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, that is where you understand the classification of the accounts. So இந்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? So first stepல we understood it is a financial. Second step, customer. So இங்க ரெண்டு அக்கவுண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும், ஃபர்னிச்சர் அண்ட் கேஷ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல தான் you should determine the classification of accounts. அது என்னது classification of accounts நீங்க கேட்கலாம். So you have heard, right? In school you would have studied. There are 3 types of accounts. என்னது? Personal, nominal
எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணணும்னா, ஓகே இப்ப நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இது பர்சனலா, ரியலா, இல்ல நாமினலா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி வில் பி தேர். ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் for the identified accounts, choose relevant classification. இதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, this is where you identify whether it is personal, real or nominal. ஏன் why you should identify? Because டெபிட்டா கிரெடிட்டா அப்படிங்கிறது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரியில டெபிட் கிரெடிட் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் தான் இருக்க முடியும். ஆல் திஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ யூ நோ கோல்டன் ரூல்ஸ், ரைட்? கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அது எது பேஸ் பண்ணி வரும்? இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் இல்லையா? So what are the golden rules? So students, so what are the golden rules? என்ன மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்? Debit, receiver, credit. அது ஓகே, டெபிட், ரிசீவர், கிரெடிட். So which is the type of accounts? So before telling the golden rules, என்ன மூணு டைப் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் இருக்கு? To repeat, personal, Real, nominal. real, Nominal. Okay. So if someone asks golden rules, you should not start telling the rules. ஏன்னா first you should know the classification. When the classification கேட்ட மாதிரி தான் rules மாறும். So now tell them. Now tell me the golden rules. Personal க்கு என்ன golden rule? Personal account க்கு. Who is receiver? Receiver. Next real. What comes in, what goes out. Nominal. All including. Okay. Golden rules வருவோம் next stepல. So first step, in the fourth stepல what we are doing is you have to first identify the relevant classification of accounts. So personal, real, nominal, you have to identify. Only then you should go to the golden rules. So நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல ரெண்டு அக்கவுண்ட் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அது என்ன அக்கவுண்ட்? ஃபர்னிச்சர், கேஷ். வெதர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் இது பர்சனலா, ரியலா, நாமினலா? So tell me, what is furniture? Personal, real or nominal? Furniture ங்கிறது என்ன அக்கவுண்ட்? Nominal. நாமினலா? So three types of accounts பார்த்தோம். Personal அப்படின்னா you will understand it represents a person. Real na represents assets. Nominal na expenses. It's a real account, sir. It's a real account. Yeah, it is a asset. So, real account. Cash என்னது? Cash is also. Is it a person? Is cash is a person, or cash is an asset, or it's an income expense? What is cash? Cash is a asset. Again, a real account. So this should be your fourth step. So first you identify the type of transaction and then which perspective, எந்த ரெண்டு heads of accounts, அதுக்கப்புறம் what is the classification of the accounts, and then last step, step 5. Step 5, apply the relevant golden rule and determine debit and credit. Apply relevant golden rule and determine the debit and credit. Now tell me. So, like I said, golden rules differs. Golden rules for each classification is completely different. So, உங்களால classification தெரிஞ்சாதான் நம்மளால we can identify the debit and credit. இந்த இடத்துல we know, right, what is real account? Real account தான் அப்படி தெரிஞ்சிருச்சு. What is the golden rule for real account? Debit what comes in and credit what goes out. So நம்ம இடத்துல இப்ப நம்ம கஸ்டமர், சோ அப்ப கஸ்டமருக்கு என்ன வருது? Furniture is comes in or goes out?
comes in. அவர் கடையில போய் வாங்குறாரு. So debit is furniture. Then credit is what is going out of him is cash. First எடுத்து போன பணம் போச்சு. So cash is going out. So this is how you will have to write the entry. So first, so when someone asks you what is the entry for furniture purchase, உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் furniture to cash னு சொல்லக்கூடாது. Step by step you have to analyze. So first அவர் சொன்னது financial transaction. அப்ப நம்ம யாரோட perceptionல பார்க்கிறோம், எந்த ரெண்டு heads of accounts involve ஆகுது, real, அதுக்கப்புறம் what is the classification of those accounts, and then what is the apply the golden rule and determine the what is debit and what is credit. ஏன் அப்படின்னா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தலாம் சிம்பிளா இருக்கும், டிரான்சாக்ஷன் சிம்பிளா இருக்கும், நம்ம 10th 12th படிச்சிருப்போம். பட் இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறதுலாம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு கோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டு அவாய்ட் எனி சில்லி மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ சயின்ஸ், இட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ். இது நம்ம டே டு டே நம்மளை சுற்றி பார்க்குற விஷயங்கள் தான். ஸோ ஆல் திஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ராக்டிகலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரிலேட். ஸோ நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எக்ஸாம்பிள்ஸோட ப்ராக்டிக்கலா ரிலேட் பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரிமெம்பர் ஃபார் அ லாங்கர் டைம். Next, for the sake of those who told wrongly, I understand certain people when they told there were wrong answers. So what are golden rules? So என்ன debit, என்ன credit for each classification. So personal account la what is debit, what is credit? Tell guys, I know that you know. So நம்ம ஸ்கூல்ல இதுதான் நம்ம பேசிக்ஸ் அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸே படிச்சிருப்போம் நம்ம அக்கவுண்ட் சப்ஜெக்ட்ல 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே. So tell me. Exactly. Should debit the receiver, credit the giver. Next, real account la இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். What comes in, what goes out. What comes in, what goes. Yeah, exactly. And nominal la Debit all expenses and losses. Credit income and gain. Exactly. தூக்கத்துல இருந்து கேட்டாலும் இத மறக்க கூடாது. அக்கவுண்டன்ட் இதுதான் பேஸ். There will not be, see, நீங்க என்ன பிகாம்ல படிக்கிறதும் சரி, ஆஃப்டர் பிகாம் இஃப் யூ டூ சம் அதர் கோர்ஸ் சிஏ சிஎம்ஏ எங்க போய் எந்த என்ட்ரி படிச்சாலும் சரி, ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல பார்த்தாலும் சரி, இதுக்கு அகேன்ஸ்டா எந்த ஒரு அக்கௌண்டிங் என்ட்ரியுமே இருக்காது. ஆல் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் வில் ஃபாலோ திஸ் கோல்டன் ரூல்ஸ். கோல்டன் ரூல்ஸ் இல்லாம தேர் இஸ் நோ அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி. ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள்லயே ஜஸ்ட் டு see a different change. So ஒருவேளை இது கிரெடிட் பர்ச்சேஸா இருக்கு அப்படின்னா how it will have changed. கிரெடிட் பர்ச்சேஸா இருக்கு, கிரெடிட்ல வாங்கியிருக்கேன் நான், கஸ்டமர் கடைக்கு போனேன், ஃபர்னிச்சர் வாங்க போனேன், பட் ஆனா கேஷ் எடுத்து போக மறந்துட்டேன். ஓகே, அதனால கிரெடிட்ல கொடுங்க, நான் நாளைக்கு வந்து கேஷ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ how it will differ. அது ஒரு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனா, ஃபினான்ஷியலா, நான் ஃபினான்ஷியலா? கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஃபினான்ஷியல் தான். யாரோட பர்செப்ஷன்? கஸ்டமர் தான் வாங்க தானே போறாரு. ஸோ கஸ்டமர்ஸ் பர்செப்ஷன். எந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் வரும்? ஸோ கிரெடிட் பர்ல வாங்குறேன், அக்கௌண்ட்ல வாங்குறேன், காசு கொடுக்கல, என்ன ரெண்டு அக்கௌண்ட்ஸ் வரும்? வாட் ஆர் தி டூ அக்கௌண்ட்ஸ்? ஃபர்னிச்சர் வருமா? எஸ். என்ன ஃபர்னிச்சர் வாங்க? கேஷ் வருமா? வராது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் த ஷாப்கீப்பர்ஸ் அக்கௌண்ட். இப்போ எந்த ஷாப்போ அந்த ஷாப்கீப்பர்ஸ் நேம். Shopkeeper. So what is the classification?
ஃபர்னிச்சர் நமக்கு தெரியும், ரேல பார்த்தோம். ஷாப் கீப்பர் என்னது? இஸ் a person or is an asset or is an expense? Person. So personal account. So now apply the golden rule. So what furniture is real account. Furniture இப்போ உள்ள வருதா வெளியில போதா? Comes in or goes out? Comes in now. அது அப்படியே. And what is shopkeeper doing? Is taking something from you or is giving something to you? நம்ம கிட்ட வச்சு எடுத்து போயிட்டாரா நமக்கு கொடுக்கறாரா? இல்ல, he's what he is doing. நம்ம அவருக்கு கொடுக்காம அவர் நமக்கு கொடுக்கறாரா? He is only giving. அவர்தான் எனக்கு கொடுக்கறாரு. ஃபைனான்ஸ் எடுத்து எனக்கு கொடுக்கறாரு. நான் அவருக்கு எதுவுமே கொடுக்கல. He is the one giving it. So he is a giver. So financial account debit to shopkeeper account. So கிரெடிட்டானோ சொல்லலாம். அந்த நேம் வச்சும் சொல்லலாம். So all these are different ways of doing it. But end of the day, this is the concept. So இந்த கான்செப்ட்ல இல்லாம கோல்டன் என்ட்ரி, கோல்டன் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாம எந்த ஒரு அக்கவுண்டிங் என்ட்ரியுமே இருக்காது. So this is the steps. So not only journal entry, நம்ம பார்த்துட்டு வச்சின எக்ஸாம்பிள் தான். So journal entries, ledgers அப்புறம் நீங்க படிப்பீங்க, ட்ரையல் பேலன்ஸ் படிப்பீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் படிப்பீங்க, அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் படிப்பீங்க. யூ வில் பி லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ யூ வில் பி ஸ்டடிங் இட். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இஸ் தேர் வில் பி வே இன் விச் யூ கேன் ரிலேட் டு ப்ராக்டிகலி. ஸோ ப்ராக்டிகலி இங்கே ரிலேட் பண்ணி படிக்கும் போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச்சில் ஒரு அப்ரோச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் அண்ட் ரிமெம்பர் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். எஸ் எஸ், that's what makes a difference. Okay, இப்போ நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சதுக்கும் காலேஜ்ல படிச்சதுக்கும் இப்போ என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதே இதுதான் வரும். ஓகே, பட் அது எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்றோம் அப்படிங்கிறது should be more mature and in a practical way. That's one thing you should learn out of the college. Any doubts? No, sir. No, sir. Okay, great. Okay. So this is one of the examples which I wanted to tell you. So it's a theoretical part of it, and practically, like I said, for accounts, நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா there's a lot of opportunities outside. Okay, so இப்போ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்தியாவில் நிறைய பேக் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சென்னையிலே நிறைய இருக்கு. இப்போ சென்னையில பார்த்தீங்கன்னா not sure if you have heard, so Barclays அப்படின்னு ஒரு பேங்க் இருக்கு, அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட், இதெல்லாம் வந்து குளோபல் பேங்க்ஸ். ஓகே, பட் ஆனா அவங்க ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இங்க வந்து ஒரு 25,000 கிடைக்கிற ரிசோர்ஸ் இதுவே ஃபாரின்ல அவங்க அஸ்யூமிங் இட்ஸ் அமெரிக்கன் பேங்க். ஸோ அங்க வந்து அதே வேலையை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆள் எடுக்கணும்னா 2-3 lakhs கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ இங்க அதுல பாதி கூட இல்லை. ஸோ கால்வாசிலேயே இங்க சம்பளம் கொடுத்தாலே போதும். ஸோ மோஸ்ட் பீப்புள் ஹாவ் த பேக் ஆஃபீஸஸ் இன் இந்தியா அண்ட் மெனி இன் சென்னை. ஸோ வந்து when you are good in accounting, when you are good in all these concepts, it's very easy for you to get a job there. So அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நாட் ஓன்லி பேங்க்ஸ், நிறைய கம்பெனிஸ், ஃபோர்டு அண்ட் ஷெல், இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸும் சென்னையிலேயே அவங்க பேக் ஆஃபீஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க they are employing many B.Com students. So உங்களோட சீனியர்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்துருந்தீங்கன்னா you would have seen with many B.Com students they are employing with very good salary. So if you are strong in your subject and concepts, it's very easy for you to get the job post this. And few more things அன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. ஸோ ஐ டோல்ட் யூ ப்ராக்டிகலி நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் காலேஜ். இப்போ நீங்க காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, ஸோ நீங்க நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் தென் லிங்க்டின் அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ ஒன் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் apart from newspapers, LinkedIn, all this. So I know most of you are having Instagram accounts, right? Instagram, Facebook லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து அது மீம்ஸ் பார்க்கறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், என்டர்டெயின்மெண்ட், விச் இஸ் ஃபைன், விச் இஸ் குட். பட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பேஜஸ், நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தாலே தெரியும்,
which gives you lot of financial information, news, everything. Okay, இப்போ நீங்க நியூஸ் பேப்பர் வாங்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா பிசினஸ் லைன்லாம் வாங்குனீங்கன்னா அதுவே மந்த்லி 250-300 ஆயிடும். பட் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஃப்ரீ. பட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஆல் இஸ் ஃப்ரீ, ரைட்? ஸோ அட்லீஸ்ட் அதையாச்சும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ இட் அண்ட் ஸ்டடி இட் டெய்லி. அண்ட் there's application in shorts. Not sure how many of you have known it. So in shorts, இது வந்து ஒரு நியூஸ் அப்ளிகேஷன். ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு டைம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ காலேஜ் போகிறோம், படிக்கணும், அண்ட் தென் வீட்டில் ஒர்க் இருக்கும், அதிகமாக டைம் இருக்காது. ஈவன் தி எம்ப்ளாயி பீப்புள். ஸோ அவங்களுக்காகவே இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க என்டையர் நியூஸ் பேப்பரும் படிக்க வேணாம். இவங்க எல்லாமே எல்லா நியூஸையும் ஜஸ்ட் 50 வேர்ட்ஸ் 60 வேர்ட்ஸ்ல போட்டுருவாங்க. ஸோ இது ஒரு ஆப் இருக்கு. இந்த ஆப் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ், ஃபினான்ஷியல், நான் ஃபினான்ஷியல், ஜெண்டர், எல்லா நியூஸுமே இட்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நியூஸ் பேப்பர் செலவு பண்ண தேவையில்ல. எல்லா நியூஸுமே உங்களுக்கு ஈஸியா யூ கேன் கெட் இட் இன் யோர் ஹேண்ட் இன் கிறிஸ்ப் மேனர். ஸோ கிறிஸ்ப் மேனர். ஸோ நியூஸ் பேப்பர் நீங்க ஃபுல் கண்டென்ட் படிக்கிறதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆகுதுன்னா நீங்க 10 நிமிஷம் படிச்சாலே போதும். யூ வில் கெட் சேம் கண்டென்ட் இன் அ கிறிஸ்ப் மேனர். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம்ல லைக் ஐ செட் there are multiple pages. ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரிலேட்டடா ஸ்பெஷல் பேஜஸ் இருக்கு. ஸோ ஜெண்டர் ஃபினான்ஷியல் நியூஸ், ஜெண்டர் நியூஸ் எல்லாத்துக்குமே பேஜஸ் இருக்கு. ஃபாலோ இட். ஓகே, நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். எவ்வளவோ கெட்ட விஷயங்கள் ஜென்ரல் விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்றோம். இதுல நிறைய நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் டூ ஃபாலோ த குட் திங்ஸ் ஆல்சோ. இட் வில் கீப் யூ ஆக்குபைட் இன் அ வெரி குட் மேனர். எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் டில் வாட் வி டிஸ்கஸ்ட்? Great guys. Okay, fine. ஸோ நம்ம இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஜேர்னல் என்ட்ரியில. ஸோ லெட்ஸ் see certain few concepts. Okay, certain few concepts வந்து ஜென்ரலா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் I have seen. So we take CA classes இல்லையா? So we see many people coming from college, but சின்ன certain விஷயத்துல வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அந்த certain small concepts I will take you for the day. So what is income? So income na என்ன? இன்கம் டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இன்கம் அப்படின்னா என்ன? வருமானம் சார். வருமானம். ரைட். ஓகே. வாட் இஸ் ரெவென்யூ? ரெவென்யூ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வாட் இஸ் ரெவென்யூ? அப்படியே டைப் இட். ரெவென்யூ. இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard of it? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா சொல்லுங்க. I will explain it anyway. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sir, ரெவென்யூனால வருமானம் தான் சார். வருவாய் சார். வருவாய் அது. Okay. Great. Okay. Correct. Okay. Sale. This you know, right? Sales na என்னது? விற்பனை. ஒரு பொருளை விக்கிறது சார். Okay, great. Okay. So there are only few minor differences between it. So ஒரு காமன் இப்போ நீங்க மளிகை கடைக்காரர் கிட்ட போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர்கிட்ட போய் உங்க சேல்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. உங்களோட ரெவென்யூ என்னன்னு கேட்டா அதே நம்பர் தான் சொல்லுவாரு. உங்களோட இன்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாலும் அதே நம்பர் தான் சொல்லுவாரு. அவருக்கு ஓகே. பட் ஆக்சுவலி அஸ் அ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆல் தீஸ் ஆர் லிட்டில் ரிலேட்டிவ்லி கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். Let's take an example of Hyundai. So Hyundai தெரியும் இல்லையா? கார் கம்பெனி, சென்னையில இருக்கிற ஃபேக்டரி. Let's take example of Hyundai. What they do? அவங்க என்ன பண்றாங்க? செல் பண்றாங்க சார். அவங்களோட பிசினஸ்ல இஸ் திஸ் த ஒன்லி ரெவென்யூ? காரை சேல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ வாட் வில் பி த ரெவென்யூ ஆஃப் Hyundai? ஒன்லி சேல்ஸ் ஆர் சம்திங் எல்ஸ் ஆல்சோ? அப்பார்ட் ஃப்ரம் சேல்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சர்வீஸும் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ நோ ரைட்? ஸோ அவங்களே வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க.
ஸோ ஒன்ஸ் இன் அ இயர் ஒன்ஸ் இன் 2 years அதே கம்பெனியை சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. சம் கம்பெனிஸ்ல எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்டியும் இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஹியூண்டாயோட ரெவன்யூ எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நாட் ஓன்லி சேல்ஸ், அவங்க சர்வீஸ் பண்ணி இன்கம் வந்தாலும் அது அவங்களோட ரெவன்யூ தான். சேல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசிஎஸ் எடுத்துக்கோங்க. டிசிஎஸ் ஏதாச்சும் செல் பண்றாங்களா? டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுவும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. அவங்க ஏதாச்சும் விற்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது, அவங்க எதுவுமே விற்கிறது இல்லை. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட், ஓகே, ஆர் தே செல்லிங் சம்திங்? நோ, பட் தே ஆர் கெட்டிங் ரெவன்யூ, தட் இஸ் கால்ட் சர்வீஸ் இன்கம். ஸோ இது ரெண்டையுமே சேர்த்து தான் நம்ம ரெவன்யூன்னு சொல்லுவோம். ஸோ சேல்ஸா இருக்கலாம், சர்வீஸ் இன்கமா இருக்கலாம், ரெண்டையும் டுகெதர் அம்பரல்லா டேர்ம் தான் நம்ம ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஓகே, இப்போ இது புரிஞ்சிருச்சு. பட் வாட் இஸ் இன்கம் அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்க. ஓகே, இதுவே ஹியூண்டாய் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு இன்னொரு வகையிலையும் பணம் வருது. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிக்சட் டெபாசிட் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்மளே வந்து எக்ஸஸ் பண்ணியிருந்தா பிக்சட் டெபாசிட் போடுவோம் இல்லையா, வட்டி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பணம் வந்துச்சு, பிக்சட் டெபாசிட் போட்டிருக்காங்க. வில் தி கம் அண்டர் ரெவன்யூ? இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். பிக்ஸ்ட் டெபாசிட் போட்டால் நமக்கு வட்டி கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம ரெவன்யூ சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. we should call it as other income. என்ன வித்தியாசம்? இதுவும் ஒரு பணம் வந்திருக்கு, இதுலயும் பணம் வந்திருக்கு. என்ன வித்தியாசம் நீங்க சொல்லுங்க. இந்த ரெவன்யூக்குள்ள நான் சொன்னதுக்கும் இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இங்க வந்ததுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டுமே உங்களுக்கு வருமானம் தானே. என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அவங்க மெயின் பிசினஸ் கிடையாது. நான் பண்ற மெயின் பிசினஸ் ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ், அதுல இருந்து என்ன வருதோ அது மட்டும் தான் ரெவென்யூ. அதை தவிர எக்ஸ்ட்ராவே கொஞ்சம் பணம் வரலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம், ஏதாச்சும் கம்பெனில ஷேர் வச்சுட்டா டிவிடெண்ட் வரலாம், எல்லாமே வரும். ஆனா அதை நம்ம ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. we call it as other income. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம இன்கம்னு சொல்லுவோம். இன்கம்னா வந்த எல்லா பணமும் இன்கம் தான். ஆனா சாரி, அது என் மெயின் பிசினஸ்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா we call it as revenue. மற்ற அதர் சோர்சஸ்ல வந்துச்சுன்னா அதர் இன்கம். இந்த மெயின் பிசினஸ்லயே சேல் பண்ணி வந்துச்சுன்னா சேல்ஸ், சர்வீஸ்ல வந்துச்சுன்னா சர்வீஸ் இன்கம். So this is the difference between income and revenue. So ordinary course of business la vanduchina revenue, but இதுவே if it comes through a other source, my main Hyundai க்கு fixed deposit போட்டு காசு பார்க்கணும்ங்கிறது அவங்க மெயின் பிசினஸ் கிடையாது. So that is other income for them. You understood the small difference between the two terminologies? Yes sir. Perfect. Yes. So இப்போ நம்ம இன்கம் பத்தி பார்த்தோம். Let's take expenditure. Expenditure. எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. வாட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? செலவு சார். செலவு செலவு செலவு. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் செலவு. பெர்ஃபெக்ட், கரெக்ட். I'll tell you a small example. Okay. இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லயே ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பயர்ட், இன்எக்ஸ்பயர்ட் ஆர் ப்ரீபெய்ட். அதாவது முடிஞ்சு போன எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பயர்ட், அன்எக்ஸ்பயர்ட், ப்ரீபெய்ட்னு அதை சொல்லுவோம். I'll give you one small example. Okay, let's take I am buying a car. Okay, so many of you would have your own vehicle, right? Scooter, bike, car, ஏதாச்சும் வச்சிருப்பீங்க. So do you do insurance for it? Vehicle insurance போடுவீங்க இல்லையா? 1 yearக்கு vehicle insurance போடுவீங்க. ஓகே, எப்போ போடுவீங்க? வாங்கின உடனே போட்டுடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி இயர் அதை ரெனியூ பண்ணணும். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். ஸோ லெட்ஸ் டேக் a scenario. நான் ஒரு கார் வாங்கியிருக்கேன். இதோட எப்போனா ஜனவரி 1, 2021 நான் ஒரு கார் வாங்கியிருக்கேன். கவர்மெண்ட்ல வந்து இன்சூரன்ஸ் மேண்டேட்டரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் போடுறேன். ப்ரீமியம் வந்து 1200 வருது. ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ப்ராக்டிகலி இட்ஸ் மச் ஹையர். 200 வருது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸா எனக்கு?
அப்போது ஒரு கம்பெனியா இருந்துச்சுன்னா இஸ் இட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் த கம்பெனி? எஸ் ஆர் நோ? இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் கட்டுறது எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இல்லையா? Guys, it is a expense for the company. Yes. Now let's take a scenario. இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் மார்ச் மாசம் எல்லா கம்பெனிலையும் அக்கவுண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? ஸோ மார்ச் மாசம் ஆகுது, மார்ச் 31/3/21. ஓகே, இப்போ அக்கவுண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகே, நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் அ P&L அக்கவுண்ட். ஓகே, 1200 இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டியிருக்கேன். இதை நான் மொத்தமா எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போயிடலாமா? ஸோ அதாவது இப்போ நான் 2021க்கு அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், 1200 இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டிருக்கேன், மொத்தமே என்னுடைய செலவு அப்படின்னு சொல்லிடலாமா? இந்த வருஷத்துக்கான செலவு அப்படின்னு 2021ல கேன் ஐ சே? நோ. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ when do I expense 1200 கட்டினேன் இல்லையா, அது எவ்வளவு நாளைக்கு? 12 மாசத்துக்கு. ஸோ அது எப்போ முடியும்? 31st டிசம்பர் 21. இப்பதான் அந்த செலவு முடியும். அது வரைக்கும் 12 மாசத்துக்காக தான் நான் கட்டியிருக்கேன். இப்ப எனக்கு எவ்வளவு மாசம் முடிஞ்சு? 12 மாசம் முடிஞ்சிருச்சா? இல்ல. எவ்வளவு மாசம் முடிஞ்சிருக்கு? 3 மாசம் தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஆசெட் மார்ச்ல பாத்தீங்கன்னா 3 மாசம் தான் முடிஞ்சிருக்கு. அப்ப மொத்தமா எனக்கு இப்பவே செலவுன்னு சொல்லிடலாமா? 1200 எனக்கு செலவுன்னு சொல்ல முடியுமா? நோ. ஸோ ஆட் ஐ வில் டெல், ஓகே நான் வந்து 1200க்கு இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் கட்டினேன், பட் ஆனா 300 தான் எக்ஸ்பயர்டு காஸ்ட், மீதி 900 அன்எக்ஸ்பயர்டு காஸ்ட். அதாவது 1300ல 300 ரூபாய்க்கு ஒருத்தான சர்வீஸ் தான் இப்ப வந்திருக்கு, மீதி 900 வந்து ஃபியூச்சருக்காக. தட் இஸ் கால்ட் அன்எக்ஸ்பயர்ட். அதர் வேர்ட்ஸ் we call it as prepaid. ஸோ இப்ப எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா செலவு தான், 1200 செலவு தான். பட் ஆனா ask me what is expired expenditure, only 300. Balance is prepaid. You understand that? Purujada? Any doubts in this? Yes, sir. Great. Okay. So this is one small thing in expenditure. Okay. Few interesting things we see. Okay. How many of you know current and non-current? கரண்ட் என்ன, நான் கரண்ட்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஸோ லைபிலிட்டியில கரண்ட் லைபிலிட்டினா என்ன, நான் கரண்ட் லைபிலிட்டினா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ? ஸோ யூ டோன்ட் நோ? ஓகே. ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டி அப்படின்னா வாட் வி கால் அஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி is any liability. You know what liability is? Liability na enna? கடன். கடன். Liability is கடன். Current liability na enna na அடுத்த ஒரு வருஷத்துல என்ன செலவு பண்ண போடுமோ, எவ்வளவு கடன் அடைக்க போடுமோ அது கரண்ட் லைபிலிட்டி. அதுக்கப்புறமா கடன் வச்சு அது நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ அசெட்டா இருந்தாலும் சரி, லைபிலிட்டியா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு ரெண்டு இட்ஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 types, கரண்ட் அண்ட் நான் கரண்ட். என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அடுத்து ஒரு வருஷத்துல செட்டில் பண்ணா கரண்ட், அதுக்கப்புறமா செட்டில் பண்ணா நான் கரண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் ஜென்ரலா கிரெடிட்டார்ஸ்லாம் கரண்ட்ல தான் சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா, இப்ப நீங்களே ஒரு கடை வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க, ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்ககிட்ட கேட்கிறாரு, எனக்கு கூட்ஸ் இப்ப கொடுத்துரு, ஆனா நான் காசு 5 வருஷம் கழிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. will you accept it? ஒத்துக்குவீங்களா? மாட்டோம். இப்ப கூட்ஸ் கொடுத்து 5 வருஷம் கழிச்சு காசு கொடுக்கறதுல என்ன யூஸ்? எதுவுமே இல்லை. இது வந்து ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒத்துக்குவோம், கரெக்டா? ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ் எல்லாமே நம்ம கரண்ட் லைபிலிட்டியில இருக்கும். பட் நான் கரண்ட்னா என்னது, என்ன வரும் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் பேங்க் லோன்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க ஹவுசிங் லோன்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க, மெனி பீப்புள் ஹவுசிங் லோன், வெஹிக்கிள் லோன்லாம் வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா? அதை எப்போ நம்ம அடைப்போம்? வாங்கி 2-3 மாசத்துல அடைச்சிடுவோமா, இல்லை ஓவர் த இயர்ஸ் 20 years 25 years அடைப்போமா? How do you எப்படி ஒர்க் ஆகும்? அது லேட்டா தான் சார் பே பண்ணுவோம். ஓவர் த இயர் தான் பே பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்ட் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 yearல இஃப் யூ ஆர்
if you are settling it current liability 1 இயருக்கு அப்புறமா தான் செட்டில் பண்ண வேணா நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஜென்ரலா இந்த கிரெடிட்டார்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கரண்ட்ல வரும். லோன்ஸ், பேங்க் லோன்ஸ், அந்த டிபெஞ்சர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் கரண்ட்ல வரும். That's about the liabilities. And let's take assets. So assets தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? அசெட்னா என்ன? So all assets assets இது இருக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல. ஓகே, அதுலயுமே 2 விதமான கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. current asset, non current asset. How many of you know what is current asset, what is non current asset? சொல்லுங்க. any example currentனா என்ன, non current asset என்ன? நம்ம கான்செப்ட் பார்த்தோம். சோ currentனா சொல்லுங்க. trade receivable. perfect. சோ current assetல currentனா என்னன்னா 12 மாசத்துக்குள்ள அதை நான் எப்படியாச்சும் கேஷா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா current asset. இல்ல 12 மாசத்துக்குள்ள நான் விற்க மாட்டேன், லாங் டர்மா வச்சுக்குவேன் அப்படின்னா நான் current asset. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா current asset is inventory is the best example for current asset. ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் வாங்கி பொருள் கடையில ஷோரூம்ல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட இன்டென்ஷன் என்ன, இப்ப விற்கணுங்கிறதுக்காக ஷோரூம்ல வச்சிருக்கேனா இல்ல அடுத்த வருஷம் வித்துக்கலாங்கிறதுக்காக வச்சிருக்கேனா? இப்ப விற்கணுங்கிறதுக்காக தான் வச்சிருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் கரண்ட் அசெட். இதுவே பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்லாம் என்னது, நான் கரண்ட். ஏன்னா அதை நான் விற்கிறதுக்காக வாங்கல, என்னோட யூஸ்க்காக வாங்கியிருக்கேன். தட் இஸ் அதை ரொம்ப நாளா வச்சு ஐ வில் ஹேண்டில் இட். தட் இஸ் நான் கரண்ட் அசெட். எக்ஸாம்பிள் இப்போ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபர்னிச்சர் இருக்கும். ஏன்னா ரேக்கு ஷோரூம்லாம் வேணும் இருக்கு இல்லையா? ஸோ லேப்டாப்ஸ் இருக்கும் பில் பண்றதுக்கு. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் கரண்ட் அசெட். ஏன் அதெல்லாம் வந்து அதை விற்கிறதுக்காக வச்சுக்கல, லாங் டர்மா வச்சு அதை யூஸ் பண்றதுக்காக தான் வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட், இஸ் நான் கரண்ட் அசெட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் குட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ நான் கரண்ட் அசெட். நெக்ஸ்ட், ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல 3 விஷயம் இருக்கும். liabilities, assets, இன்னொன்று என்னது நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் டே கூட ரொம்ப லிமிட்டடா பார்த்தோம். இன்னொன்று என்னது, liabilities, assets. ஓகே, பட் இன்னொன்று என்னது, கேபிட்டல். ஸோ ஜென்ரலா நம்ம கேபிட்டல் லைபிலிட்டிஸ்ல எழுதுவோம். பட் ஐடியலி சினாரியோ வந்து லைபிலிட்டிஸ் வேற, கேபிட்டல் வேற. ஏன், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லைபிலிட்டி அண்ட் கேபிட்டல்? ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. லைபிலிட்டினா என்ன, கேபிட்டல்னா என்ன? ஸோ லைபிலிட்டி இஸ் அ கன், பட் கேபிட்டல் இஸ் முதலீடு. ஸோ ஏன் அது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்? ரெண்டுமே பணம் தானே, ரெண்டுமே பணம் போடுறாங்க, பிஸ்னஸ் பண்றாங்க. ஏன் அது டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைபிலிட்டியில ரிஸ்க் இஸ் ஹை. ஏன்னா என்னைக்கா இருந்தாலும் ரீபேமெண்ட் பண்ணியே ஆகணும். லெட்ஸ் டேக் எக்ஸாம்பிள், மிஸ்டர் ஏ இருக்காரு, மிஸ்டர் பி இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். மிஸ்டர் ஏ வந்து சொந்த பணத்தை போட்டு பிஸ்னஸ் பண்றாரு, மிஸ்டர் பி பேங்க் லோன் வாங்கி பிஸ்னஸ் பண்றாரு. 2 பேருமே பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ மிஸ்டர் ஏ வந்து சொந்த பணம், ஸோ யாரும் எதுவும் கேள்வி கேட்க போறதில்ல, ஒரு ரிஸ்க் லாஸ். பட் மிஸ்டர் பி என்ன ஆகும், இட்ஸ் லைபிலிட்டி. ஸோ பேங்க் வந்து லாபமோ நஷ்டமோ கட்டி தான் ஆகணும், ரீபேமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ நோ அதர் ஆப்ஷன். So that is the major difference between the liability and the equity. That in other words, capital. Capital தான் சில பேர் வந்து ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் ஓனர் ஃபண்ட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. டிஃபரெண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு, பட் திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்மால் நியூவான்சஸ். இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர். Any doubts still here? Any doubts? No, sir. No, sir. Few things No, sir. I'll No, tell you. sir. In addition to what you generally learn in college. So the பத்தி நீங்க லைட்டா கேள்விப்படுவீங்க, but out of your own interest, it is better if you understand it more. Okay, you try to learn it more. Okay, என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா
there's something called accounting standards. How many of you heard of it? Accounting standards அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கிறது நாட் மெனி இல்லையா? ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எப்படி இப்போ நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ மேக்ஸ்ல ஃபார்முலா இருக்கு, பிசிக்ஸ்ல ஃபார்முலா இருக்கு, லால ஆக்ட் அப்படின்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட், கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், ஆக்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, சட்டங்கள்லாம் இருக்கு. அதே மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் ஆக்சுவலா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதாவது நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் தான் பேசிக் ரூல்ஸ், இந்த மாதிரி தான் நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கு. we call it as accounting standards. so any company, ஓகே, ரிலையன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல சின்ன கம்பெனியா இருக்கலாம், எந்த கம்பெனியா வேணா இருக்கலாம், இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். யூ cannot deviate from the accounting standards. it is just information for you to know. பட் இது அவங்க பெருசா எதுவும் சிலபஸ்லாம் கவர் ஆகாது. பட் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், அது என்ன அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்டட்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கூகுள் இட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். மெனி புக்ஸ் ஆர் தேர் ஆன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஐ வுட் ப்ரிஃபர் அது படிச்சீங்கன்னா you'll get a better clarity in accounting standards. And apart from this, I told you about annual report last time. ஸோ இந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஸோ we are going to take a financial statement of a company. ஓகே, ஸோ எதுக்கு நம்ம இப்போ நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் என்னது, டு ப்ரிப்பேர் P&L அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு தான் படித்தோம். ப்ராக்டிக்கலா ஒரு கம்பெனியில ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட், ஒரு P&L என்னெல்லாம் இருக்கு, அதை வச்சு நமக்கு என்னெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது, அதை நம்ம எப்படிலாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அவங்க எப்படி அந்த கம்பெனி ஒரு நல்ல கம்பெனி அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, எப்படி இந்த கம்பெனில இல்ல ரிஸ்க், இது நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணாம இருக்காங்க. ஆல் தீஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபினான்ஷியல்ஸ். அதாவது அவங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட், மற்ற இன்ஃபர்மேஷன், அதை வச்சுதான் அவங்க மேஜரா டிசைட் பண்ணுவாங்க. அதை பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல டீடைலா பிராக்டிகலா எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்க போறோம். சார் சொல்லுங்க. சர்வீஸ் இன்கம் எப்படி சார்? சர்வீஸ் இன்கம் ஹவுஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் சேல்ஸ்னு கேட்குறீங்களா? இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஈச் கம்பெனி. சில கம்பெனி சேல் பண்ற கம்பெனிக்கு சேல்ஸ் இருக்கும், ஹியூண்டாய்க்கு சேல்ஸ் இருக்கும், டாடா மோட்டார் சேல்ஸ் இருக்கும். சில கம்பெனி சேல்ஸே பண்ண மாட்டாங்க. லைக் கம்பெனி லைக் நம்ம காலேஜே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நம்ம காலேஜ்ல அவங்க ஏதாச்சும் சேல் பண்றாங்களா? இல்ல, எதையும் அவங்க விற்கல. அவங்க என்ன பண்றாங்க, தே டூயிங் எஜுகேஷனல் சர்வீஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம லாயர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அவங்க எப்படி இன்கம் பண்றாங்க, ஹவு தே ஆர் ஏர்னிங், தே ஆர் டூயிங் அ லீகல் சர்வீஸ். ஸோ தட் இஸ் ஓன்லி சர்வீஸ் இன்கம். ஓகே. Any other doubts? No sir. No sir. If you have any doubts, No sir. even in the tomorrow session நம்ம அதை டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So tomorrow will be the last session for accounts. So any other doubts accountsல ஜெனரலா இல்ல practically இல்ல சப்ஜெக்ட்ல நமக்கு ஸ்பெசிபிக் டாபிக்ல டவுட் எதுவா இருந்தாலும் let me know tomorrow. I'll help you to clarify the same. Yes guys. So that's it from my end. Thank you guys. Thank you so much, sir. A very good morning, sir. Thank you, sir. We were discussed the topic. Thank you, sir. Students, 1 second. Today we discussed on Students Induction Day program, 7th day, how to post journal entries and transaction, and how to make accounts easy and with the practical aspects. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge on this topic. And students do post attendance in your form, which will be posted in your group. Thank you. Thank you, sir. Okay ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you sir.